Pirimala viewpoint for close ആയിരിക്കും. Close ah? This vlog will have a lot of local language, regional language. Please don't mind. Oh, no, off-roading. Hello, Ormanda. Aaron. Let's not waste any more time and head out. This is where we plan to meet. Hello, yeah? ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾ. He says very close by from here, so driving without FC vehicle. Okay, FC is the fitness certificate. So it's 100 before, now it's 2000. Hey! Hey, ma'am! ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಫೈನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ವೋ? ನಾನು ನಿನ್ ಬರ್ತೀಯ ಹಾಕಿರೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋಗೋಣಾ? So let's roll. He just came to surprise me from behind. Chalai, yes! Breakfast time. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದ ಅದು ವಾರಂಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಸಾಲದೇ ಬಾ ಸಣ್ಣ ಮಗು. Let's go. So we had nice idli vada. It's called Tatted here in Biddi. It's quite famous place. He's got nice parking area and a lot of crowds walking. So we just took a short break to have tender coconut. We were still contemplating between what do you call it? Yeah, we just confused basically whether to get into a rain gear or no. It's drizzling ahead of us. You can see it from here. You can see the road is wet. Brake tight ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಈ ಥಾಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, this vlog will have a lot of local language, regional language. Please don't mind. So
So we are 8 kilometers away from Gundalpete. So now Yatish will demonstrate how to wear rain pant and raincoat over the riding gear. Welcome to Kerala State, NH212. Now, as usual, the rain gods were fooling around with us. They showed some small shower of rain, tricked us into wearing our rain gear. Now I am boiling inside. My face feels the breeze, but I can feel the chill breeze when it hits my face. But then in the rain gear I am sweating. So we are in Wayanad, moving towards Neelimala viewpoint. So I don't know the roads, I'm using the help of Google Maps, Google Mata. There was a small blunder that happened. So we didn't know that Edekal Caves in Wayanad is closed on Mondays. So Monday is their weekly off, due to which we had to move towards the next location that we could visit today. So we might do it tomorrow. We actually planned a route according to which we would follow, but now we have to make on the go changes, and that's what's happening. So let's see. So we'll have plenty of time today. We'll just go to Neelimala viewpoint, spend some time there, have lunch, check in at Zostel, and if the weather is kind to us, we will try and visit a few places today which are close by from Zostel. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೇ ಬರ್ತದೆ. So after I removed the rain gear, it rained so bad that I'm completely wet and I had to take shelter. Neelimala now, the town is on the right, but we just headed towards the viewpoint, so go straight. Yeah, the camera was on charge, we just stopped for lunch, it was raining, a lot of things happening at the same time. A lot of tourist attractions in Wayanad have been closed recently. ಮ್ಯಾಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲೇ
ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತು. ಬಾ, ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡು. ಏನಿದು? ಶರಂಬಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇರಳ ಅಂತ. ಮಾಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗೇನ್ ಟುಡೇ. ಸಿ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೋಟೋ. ചേട്ടാ, ഈ നീലിമല വ്യൂ പോയിന്റ് എവിടെയുള്ള? നീലിമല ആ, നീലിമല വ്യൂ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ക്ലോസാ? ബാക്കാണ്. ഓ, ആ നീലിമല ടൗണിൻ്റെ ഉള്ളു, അതിന്റെ മുകളിൽ കയറേണ്ടതാ? ഓ, ഇവിടെ എന്താ? ഇനി ഇവിടെ ഇല്ല, ഇനി ബന്ദിപ്പൂര്. ಬಂಡೀಪುರದಿಂದ വന്നത് നമ്മള്. ಈ ಕಡೆ ಪುನಃ ಬಂಡೀಪುರ. ಹಾ, ಮೈಸೂರು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಊಟಿಯಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಇರುತ್ತೆ. ಊಟಿ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಊಟಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದು ಊಟಿ. ഇവിടെ കാണാൻ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ലല്ലേ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಶೋ. ನೀಲಿಮಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. മീൻമുട്ടി ഡാം മുട്ടിയൊക്കെ ക്ലോസ്. അതൊക്കെ ക്ലോസ് അല്ലേ? എന്തിനാ ക്ലോസ് ചെയ്തേ? അത് അന്ന് ഒരാള് മരിച്ചു പോയി താഴെ. இல்ல, அந்த நீலிமலை வியூ பாயிண்ட் பார்க்கணும் இப்படியே வந்தோம். அது பார்த்தா அங்கேயே இருக்கா, அது க்ளோஸா இருக்குன்னு. இல்ல இல்ல, இப்படிதான் வந்தோம். அது கேட்கதான் இங்கேருந்து இப்போ தமிழ்நாடு பார்டர் வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அந்த வியூ பாயிண்ட் எங்கே இருக்கு தவறி முன்னாடி வந்துட்டேன்னு ஒரு டவுட்ல. போனா ஜாஸ்டலுக்கு U-turn. Welcome to Kerala state yet again. So it so happened that we came in search of Neelimala viewpoint and we were not allowed to visit. Normally they said it was closed. Mom, water crossing. So we headed towards Chembra Peak, but we're not allowed to go to Chembra Peak. So Zostel is there below Chembra Peak. We're going to Zostel now. Zostel. Oh, they have a new board as well. Zostel. And we have our own off-roading. And we're back.
Zostel. Caesar. Alas kung barbaro ba? Hello! ഓർമ്മണ്ടാ? ആരത്? മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? മനസ്സിലായാ? പിന്നെ യെസ് സുഖിക്കണല്ലേ. സാറിനൊക്കെ വണ്ടിയിലുണ്ട്. ഏതാ ബെഡെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. സാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. Can't say, dude. Things happen in a jiffy. Hello guys, guess where we are? We are in Zostel at Wayanad. We came, checked in, we had lunch and came. It's tea time, evening walk to this waterfall. That's it, nothing else, no major stuff. Fresh water. We don't have, we're not supposed to dirty this water because this is the drinking source for the people in the village below. It is a source of water for them. So you're not supposed to dirty this water, you're not supposed to bathe in this water. So try to preserve nature. As simple as that.